Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yani mengawasi. Kan gitu. Allah marah. Allah cinta. Allah ridha. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya beriman kepada apa yang Allah sampaikan tentang dirinya seperti yang Allah inginkan. Gitu kan. Dan saya juga beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus memang seperti itu konsepnya. Kalau masalah Allah SWT dikatakan bersemayam, ya bersemayam di atas arsh. Tapi tidak boleh ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak bisa, tidak jangkau. Bapak Ibu sekalian, akal kita ini dengan anggota tubuh, hati nurani, anggota tubuh, tangan, kaki, segala ini diberikan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk pada wahyu. Fahamin poin ini ya. Jangan wahyu yang Bapak Ibu korek-korek dengan akalnya, maunya wahyu sesuai dengan akalnya, nggak bisa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arasy-Nya istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal 'arsy, di arasy istawa. Jadi ada arasy, yang di arasy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan, karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya? Nggak usah ditanya. Karena segala yang terkait dengan Allah, hanya Allah yang memahaminya. Bagaimana menyikapi paham Wahabi yang mengatakan Allah berada di langit, Pak Ustaz? Baca buku saya pelan-pelan. 37 masalah populer dalam pembahasan ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas arasy. Maka menurut Abul Hasan Al-Asy'ari itu ayat mesti ditakwilkan. Karena kalau dikatakan duduk di atas berarti dia bertempat. Batal dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya dibahas, hadisnya dibahas. Intinya menurut pemahaman mazhab Asy'ari yang dimaksud dengan Allah duduk di atas arasy, arti takwilnya al-isti'la, Allah berkuasa. Itu bahasa. Makna bahasa, duduk di atas arasy itu artinya berkuasa. Arasy itu apa Pak Ustaz? Singgasana. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy. Sudah begitu saja. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Hafizah binti Abu Sama. I am a student. So my nephew once asked me, Auntie Fiza, where is Allah? So I got no answer. So I stumbled upon Quran and I found a surah which is Surah As-Sajdah, and I forgot which verse, but it mentioned Thumma stawa 'alal 'arsy. So I am wondering, does Allah live in arsh, and what does it mean by astawa, and what does it mean by al-arsh? So the next question is by my friend's question. I'm sorry, she wrote it. I see division in Muslim today. There are some who follow four madhab and some are Wahhabi. Problems started when they are telling each other wrong. So what is your advice? And the third question is, I'm sorry, but this is my friend's question. As a Muslim doctor, you are a Muslim doctor, what is your stand on vaccines? That's all. This is the three questions. Last question, she has three in one. The first question asked by her niece, that where is Allah? And she stumbled across the verse of Surah Sajda, Allah is on Arsh, and that's correct. The answer of yours is correct, that Allah is established on His throne. But Allah also says in Surah Shura, chapter number 42, verse number 11, لَيْسَ لَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ.
There is nothing whatever like him. Allah hears and sees. But Allah does not hear and see like you and me. Like our ears and our eyes. So you say, how is the arsh? You start thinking of a chair. How is Allah's arsh? Allah. So Quran says Allah is on arsh. That is the right answer. And this arsh extends throughout. We have a thinking, arsh how. So whatever description is given in hadith, we accept it. We don't add to it. There are various hadith. There is a hadith of Rasulullah that the lady came to a lady was there. And Prophet wanted to test her. Is she a mu'min or not? So the Prophet asked her, where is Allah? She said, on top. The Prophet said, she has iman. That is when we do dua, we put our hand on the top. Correct? So you can give the answer, Allah is on top, that's also correct. Allah is on arsh, that's also correct. Both answers are correct. Oh, so I could say to my nephew, Allah is everywhere. No. No. Now you are falling into a trap. I know there are some people who say Allah is everywhere, but there is no text. Yes, Allah is everywhere by power. What does hadith say Allah is on top? I know there are some people who do say. But what we have to realize that when talking about Allah subhanahu wa ta'ala, do not add anything of your own. It's very dangerous. Some people explain, yes, Allah by power is everywhere. He has power over everything. Many verses. But Quran says he's on arsh, he's on arsh. Allah is on top, the hadith says Allah is on top. It's better not to add. The Prophet said, don't waste too much time on discussing about Allah. And you say something, you make a mistake, best is to repeat the verse of the Quran, very safe. There is nowhere in the Quran which says Allah is everywhere. I know there are many Muslims who believe in that. It is safe to repeat a verse of the Quran, you can never be wrong.